So in the last class we just studied about the set and how to represent the set. So we just studied there is two form so represent the set. The first one is a raster form and the second one is a set builder form. So here we just discuss about the different kind of set, and the first one is empty set. Empty set. What is empty set? Empty set is also called a null set or the void set. Void set. And the definition of the set, a set which is not contain any element, is called the empty set or the null set or the void set. So the definition is once again a set which is not contain any elements. So when you choose a set, there is no element, is contain no element, so the set is called empty set. What is empty set? And the empty set is denoted by the symbol phi. So this symbol is called a phi, and or we can write like this. Empty set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ empty set അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് null set or void set എന്ന് പറയും. എന്താണ് empty set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്റ്റി സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എംപ്റ്റി സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഈ സിമ്പലിനെ പറയുന്നത് ഫൈ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലും അത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. ലെറ്റ് എ the set of all x such that 1 less than x less than 2, comma x is a natural number. And here we know that this example of this set is in the form of the set builder. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അല്ലേ, അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിലുള്ള ആ എലമെന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കണം. ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കും, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 എന്ന് പറയും അല്ലേ. ആൻഡ് വൺ മോർ, എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ, ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറും ആയിരിക്കണം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദർ ഈസ് നോ എലമെന്റ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സെറ്റ് എ ഇസ് എ എംപ്റ്റി സെറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: എ 5. Set A, that's equal to 5, because there is no natural numbers in between 1 and 2. So it's very clear the set A is an empty set. So here look at the second example. I just write the set B. The set of all x such that x is an even prime number greater than 2. Even prime number greater than 2. അതായത് രണ്ടിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ. ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ, ഇരട്ട പ്രൈം നമ്പർ, അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഈവൻ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ബിക്കോസ് 2 ഈസ് ദ ഓൺലി ഈവൻ നമ്പർ, ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് the set B is a empty set. So here we have the third example. The set C is equal to the set of all x such that x is a student presently studying in both 10 and 11. Is it possible a student is presently studying in both x and that means the 10 and 11? So it's very clear the set C is empty set, because a student cannot study simultaneously in both the 10th and +1. That ഒരു കുട്ടി ഒരേ സമയം 10ാം ക്ലാസ്സിലും +1ലും പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ the set C is an empty set, because the set is not contain any element. So the set C is an empty set. So another example, the fourth example, the set D, the set of all x such that x square is equal to 4. So this is an equation, second degree equation. X is odd. So this is set. Is it an empty set? Yes,
is an empty set, because this equation is not satisfy an odd number. So that means we can write D is an empty set. Set D is an empty set because the equation not satisfied by any odd value of x. Odd numbers എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 ആകുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതായിരുന്നു, 2 എഴുതായിരുന്നു. 2 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. ദാറ്റ്സ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ്. അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 3 4 എക്സെട്ര, 1 3 5 7 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എക്സിന് ഏത് ഓഡ് നമ്പർ കൊടുത്താലും നമുക്കിവിടെ 4 കിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതേണ്ടി വരും, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്റ്റി സെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. സോ ദർഫോർ വി ക്യാൻ very clear we can write that the set D is an empty set. And the second one is finite and infinite set. So we can discuss at first the finite set. What is finite set? The number of distinct elements of the set S. So we just take the set S and we denote that n of S. So this one is called a number of element in set A. Number of elements in set S. Okay, number of elements in set S if n is a natural number. So n is counted as a natural number. Then S, that means the set S is non-empty finite set. Non-empty finite set. Okay. So we can go through the example. First example, I just write a set A. The element of the set 1 2 3 4 5. 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. So all are the distinct elements. So this one is set is finite set because the number of elements in set A, it is very clear, that is 5. It's very clear, that is 5. That is countable. So therefore we can say the set A is finite set. That is finite set. And the second example, we can take a set B. The element of the set B, elements are A, B, C, D, E, G. So we can also write that is the finite set because it's very clear the number of elements set B, number of elements set B, that's equal to 6. So the second section, the infinite set. Infinite set. So here the definition, the set is not finite, it is called an infinite set. The number of elements in the set is not countable. It is not countable. The number of elements in a set, it is not countable. That is called an infinite set. Infinite set. And also we cannot represent it in the roster forms. A set, we cannot represent or write in the roster form. So that set is clearly that infinite set. This infinite set are also known as uncountable set. Uncountable set. What does it mean, the uncountable set? എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അല്ലേ. സോ അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. Okay, so some examples of the in infinite set. The set A, the first one, the set A is set of all whole numbers. We have just learned from the previous classes the set W. So we can represent the W set W is equal to the whole numbers starting from 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. So the set is infinite set because the number of elements, we cannot write the number of elements, and that is uncountable. The number of elements are uncountable, so we can call the infinite set or uncountable set. And the second example is set of all points on a lane. On a lane, ഒരു വരയിൽ വരക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ടു കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള പോയിന്റ്സിനുണ്ടെന്ന് പറയും, that is uncountable. So that means the set is infinite set. And the third example, the set of all triangles. Set of all triangles. That also uncountable. That also uncountable. That's the infinite set. The set of all triangles or infinite set. And the fourth one, the set of leaves on a tree.
Is it countable? Can you count the leaves on a tree? No, it is impossible. So therefore the set of leaves on a tree, that are also the infinite set. And the fifth one, the set of hairs on the hair on the head. തലയിലുള്ള മുടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. സോ വി ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് our previous class, the set of integers, so that also infinite set. So it is some more information about the finite and infinite set. A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite. Is called the finite set. So we just think about the empty set. What about the empty set? Empty set is a finite set. So we can discuss later. So it's called finite. Other ways, the set is called infinite set. The other set or the infinite set. And the next topic is cardinality of finite set. I write a set M. The elements of the set: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So can you say what about the set M? Yeah, the set M is a set of M is a set of months in a year. അല്ലേ, ഒരു വർഷത്തിലെ മാസങ്ങളിലെ സെറ്റാണ് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ദ n of m is equal to 12. So here the cardinality of the above set is 12. So I think you're just clear about the cardinality of a finite set. So n of m, that is equal to 12. The 12 is the cardinality of the above set is 12. So here the definition of the cardinality: if A represent the number of elements of set A, then the cardinality of a finite set is n of A. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എന്നാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. ആ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. So our next topic is empties. Is empty set a finite set? Is right or not? ഒരു empty set എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു finite set ആണോ? The empty set has 0 elements. So you already know that about there is no element, so that we can call, or we can say the empty set has no element. So it is a definite number of elements. So it is a definite number of elements. So that is 0. Definite number of elements. അതായത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ അത് 0 ആണ്. വിത്ത് ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് 0, an empty set is a finite set. അതായത് empty സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അങ്ങനെ ആ 0 കാർഡിനാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് empty സെറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. So how to find the infinite set? Very easily. If a set has the unlimited number of elements, then it is an infinite set. The word unlimited, that is very familiar to you. So if a set has the unlimited number of elements, then it is a infinite. Okay. So it's enough today.